Students, welcome to Swift. இந்த வீடியோல நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகேவா? சோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படினா என்னன்னா, okay, it's a property of every conductor, okay, to resist the flow of charges through it. Okay, so இப்போ எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கோம்ல, ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் வந்து நம்மளோட ஸ்பீடை வந்து கம்மி பண்ணுதோ அதே மாதிரி இந்த கண்டக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிறத வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ கண்டக்டர் டு ரெசிஸ்ட் த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் த்ரூ இட். ஸோ ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ், எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆக ரெசிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லணும். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் திஸ் ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி, ரைட்? ஸோ எஸ்ஐ யூனிட், இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறோம். ஸோ அதை ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஓம். அந்த கிரீக் லெட்டர், இந்த லெட்டரை வச்சு நம்ம டினோட் பண்றோம். So this is a Greek letter. Okay, and the SI unit is ohm as a tribute to this physicist George Simon Ohm. So George Simon Ohm was a person who gave this Ohm's law. Okay, Ohm's law கொடுத்தவங்க அந்த சயின்டிஸ்ட் தான். ஓகே, இப்போ 1 ஓமை வந்து டிஃபைன் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா தெரியணும், கரெக்டா? ஸோ V is equal to IR தான் ஓம்ஸ் லால படிச்சிருக்கோம். V is equal to IR. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தேவை? R தேவை. அப்போ R மட்டும் ஒரு பக்கத்தில் வச்சுட்டு I அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போயிடுங்க. அப்போ R is equal to V by IR. ஏன்னா இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு, அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா டிவைட் ஆயிடும். ஸோ V by I. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து 1 ஓம் தேவைன்னா என்ன ஆகணும்? ஸோ இது ரெண்டும் 1 இருக்கணும், கரெக்டா? ஸோ the potential difference has to be 1 volt and the current has to be 1 ampere. அப்பதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்ல முடியும்? ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 1 ஓம் இருக்கும். This is the definition for 1 ohm. Okay, so they ask you to write the definition for 1 ohm. You have to write this. Okay, write this formula and do these steps. Okay, so அதுக்கப்புறம் you have to write it in words. Okay, wordsல எழுதணும். Okay, if the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of a conductor is 1 ohm அப்படின்னு எழுதணும். ஓகேவா? ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ் ட்ரையாங்கிள் ஆல்சோ. இந்த ட்ரையாங்கிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ V இங்கே போட்டுக்கோங்க, IR. ஓகே, ஜஸ்ட் ட்ரை ட்ரையாங்கிள் அண்ட் டிவைட் இன்டு 3 halves. ஓகே, ஸோ VIR. ஓகே, ஸோ V தேவைன்னா I இன்டு R, R தேவைன்னா V by I தேவைன்னா V by R. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ஜஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் which you can remember. ஓகே, so this is the thing which you have to know about resistance. Then one more thing is current through a resistor is inversely proportional to its resistance. Of course, okay, current through a resistor is inversely proportional to its resistance. கண்டிப்பா. ஓகே, ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும், கரெக்டா? பிகாஸ் அதிகமாக ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதிகமாக ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதுனால என்ன பண்ண முடியாது? எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளோ பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து கண்டிப்பாக வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆக முடியாது. ஓகே, ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ டிரைவ் திஸ் மேத்தமேட்டிக்கலி. சி ஹியர், ஸோ V is equal to IR, right? And if you want to know I is equal to V by R. Okay, so from this it is very clear that I is inversely proportional to R. Okay, so current through any conductor is inversely proportional to resistance. Okay, so this is the thing which we are concluding. Okay, so remember this result also. So here we have just understood what is this resistance. It is a property of every conductor to resist the flow of charges through it. Then the SI unit is ohm. Okay, and it is denoted by this Greek letter. Okay, and the definition for 1 ohm is like this. Okay, 1 volt divided by 1 ampere will be equal to 1 ohm. 1 volt divided by 1 ampere will be equal to 1 ohm, and current through a resistor is inversely proportional to its resistance. And so mathematically if they ask you, you have to write this. So I is inversely proportional to R. Okay, this is how we have studied this. Then we will get used to it when you practice this. Okay, so we are going to study about variable resistance in the next video. We will meet you there in the next